Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalal si beneen jotaay Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. I am your host Chava, and with me as usual I have my co-host Coach and Seni Sanyang. Seni Kanyi. My God, Seni Sanyang left back. Xam nga rek. Boy, I'm confused there. Waaye suma gars yi noo leen def nag Coach nuyu naa la. Chama jërëjëf fay naa la la jox sa wàccuwaay tamit di nuyu suma waa ji Seni Sanyang. Seni Sanyang di ñu soneem Seni Kanyi di ko ne ziar naa la di nuyu suñu audience ne welcome to the Gambia Football Show brought to you by Jollof Football Bantaba the home of Gambian football. waaw dina nag tey moom soo leen gisee suma kanam bi mi ngi belli parce que ligue bi start na kontaan naa finally understand te nag ñu mu ta si diggante boo xam ne démb ñaari maja amoon daabi kii left kii right seen team yi maa seen diggante tey waaye suñ duggee si biir nañ si waxtaan. waaw ma ne suñ team ma nekk Seni ma nekk soo maa ngi ci turam di ko def left back tey left back laa ko def waaye Seni nu fa demee booy démb dama la dóor de. Wow, suma new team bi football noonu la mel xam nga game day one team ren we have 29 more games to go you know happy so to be content. No, it's good to have you. It's good to have you around. Yeah. A pleasure. And yeah, so once again, this is another Gambia football show, guys, on the Jollof Football Bantaba. And today we have there's a lot of football to talk about. GFF League be Dorna this weekend. We are leading up to a very, very important double header, Gambia against Burundi and Ivory Coast, which is the World Cup qualifiers. You know, which is kind of our, it might be our African Cup of Nations, preparation. So we're gonna and there's a lot of things going on in Gambian football these days. So we will talk about all those things, guys. If you are new around the space, the Jollof Football Bantaba YouTube channel, please, don't forget to hit that subscribe button. And if you enjoy what we do here, please give us a thumbs up on YouTube, on Facebook, anywhere. So we really appreciate that. Like I tell you guys, today agenda bi loolu la GFF League bi nañ ko review fu mu toll, but hopefully in midweeks we will have a proper review of the GFF leagues. We will try to do that, and preview the game against Burundi. Ivory Coast is gonna be the other side of next Sunday when we record our Gambia football show. So we don't need to talk much about Ivory Coast today. We only talk about Burundi. Focus on Burundi, the Burundi game, which is this coming up very, very, very soon this week. Yeah. But fu ñoo starté si home front bi gis nañ ne nawetaan bi ba léegi gars yi woon si seen final stage yi seeg yooyu noonu Manjai play nañ démb final. The second final, actually, the other final, I'm gonna chaos last week. What happened? We can be the one, the other final. So then dugal coach mu update you. Nakala nawetan finally Manjai bi demee. Maa ko gis mi ngi taxaw ak ñoom meyo xam nga ko moom boss la tay. Buzu wala coach ma ngi la gis de yow ak sa waji. Ana yow yaay président bi. Ba to ndere mon kay duma président man may second vice. I'm third in command. Second vice. President currently mu ngi in UK. The first study am nañ Faboy mooy first vice bi then head of finance then nga amaat the second vice head of competition waaw da rafetlu tamit teewaayu meyo because moom Manjaayam la saa ñu ko ooyee ñaareel su lee mu ngi avril dafay ñëw waaw di gërëm tamit QCell tamit ñoom dañoo sponsor nawetaan bi nga bala woon ak Caama foog ma gërëm leen understand nga waaw xam na affaire gars yi nañ fay waaye fii di politique def ki gaa yi taxawal so gërëm leen bu baax a baax seen liggéey rafet na. waaw so definitely because yaa ngi use Africell seen network bi di record ba pare nga bëgg a gërëm QCell yow su la gars yi Africell yi téye dina la def lu laaj ñu ma loolu de yow yaa ngi liggéey Africell di bëgg QCell booy ba ma leen liggéey yaa bokkut su ma liggéey Africell is Africell su ma liggéey Manjai foo QCell la Why either ways, Africell QCell, they all want the same thing. At the end of the day, Gambia wins. So more than important. When I'm a Gambian, I represent the Gambia. So I'm also looking for my community, giving back to the community. Yeah, I'm on the final. Coming last 2 weeks, we're going to discuss about the first final. I'm on violence, when you want to know hooliganism in football. Understand? Yeah. This time around, Alhamdulillah, playing in Jama, might be them penalties. Yeah, mujhe 9-9 ke munta win sa morom.
understand nga although Kohli Central amoon nañ chance fifth penalty bi seen goalkeeper bi beneen goalkeeper kick loss moom mu ñëw war a ko scoring bi di xajaan simaaru tap ball bi out ball gars yi kick boobu léegi dafa leen mënut a gis so dañu am match dañ ko aj so Friday bii ñëw ni lañ ko play bu soobee yàlla dañoo replay match bi diggante Ramadan ak Kohli Central comme ni ko waxee game was 1-1 si biir match bi 1-1 la woon. Game was 1-1 waaw boobu noonu boobu moo revenu la pour Manjai because xam naa ne def dee mën a biig so xam nga nga use opportunity bi def ko beneen fayal ma xam seen mbir yéen waaye noonu la nag dégg soo non this is nature I understand bul waxee noonu balaa nit ñi di foog ne ñun ñoo ko tey aj ko this is nature dafa lëndëm understand problème mooy no understand dañ xawal li dara because no have fast solo wala kick off but kicking off ba 4:48 then si first half bi injury mu am head clash ñaari blessé seen boobu tepeeku so mu jël leen 8 minutes bala ñoo mën a pare so gars yi at 8 minutes si first half bi so loolu moo ñu diri ba pare penalty tam dem nañ ba 9-9 so loolu moo indi délai waaye du faal suñu sañoon kañ nawetaan bi jéem ñun dañu sonal di caama dañu sonal nawetaan dafa mbiti. non ma ngi laa fil dama laa tooy rek waaye Seydou yéen seen boor nag foo leen toolu si nawetaan bi Bakaw. Yeah, Cham. Friday lañ play knockout final bi, Ron Mango ñu mujjee win. Tey Sunday ñu ngi war a play League One bi, Yeah, final bi ñu ngi ko war a play tey between Kachikali ak Prime Saudi. Yeah. Okay, that's good. Yeah, but I find like it because send winners from last like the cup game. I know and can believe I got sent trophy. Finally, how did that go? Jones, wow, it was strange because Musma is Lumelni, but at the end of the day, it happened. We have to take responsibility. So young at half time, they must final. You present guys say medals, accent trophy bi. ñoom sax dañu woon seen caravane laa mun a wax after game after gars yi jëlee ko bi rek dem def seen road show it was fun ba fay mel nañ gars yi benn 5 minutes gars yi dugal si biir field bi roam around with the trophy dem saafonte seen fans yi all over the field after gars yi génn boo second half bi loolu tamit boo tamit si lu ñu dilee tamit ñoom tamit seen celebration daf ñu xaw a dilee démba but adama fii tamit xam nga it was nice tamit ñoom tamit ñu am the opportunity pour recent trophy waa fancy then jërëjëf it was nice though, it was nice for them. I was very happy for them too. It was nice. How about the other zones? Banjul, Serekunda West. Do you have any updates on where they are at? Well, Serekunda is Friday on the 17th. Then you play in knockout final. Then on the 19th, guy plays in league final. Serekunda West, you play on the 18th final. So zone si moom naka dara ko birka sera 16 for now o quarter final under en la quarter final ni nga fonna quarter yes quarter la naka Banjul tamit very soon ñoo fa arrange semifinals semi-finals. Okay. Yeah, that's cool. Ñu waxtaan about the league, the commencement of the league. Of course, week bi la league bi waroon a start noo ko waxee ba nag suma gars ñoo leen amante team Rhino to be honest nag I don't know a lot about team Rhino it's just dama am like bu fi si xalaat yi seen assistant manager bi ci naka la tuddaati sax sa waa ji Seydou Tamba ak waaw ma ne assistant moom mooy assistant right Seydou mooy assistant waaw mu fa ba léegi so mu ñëwee si suñu show bi fii waxtaan ak man I was really impressed with what they were doing so because I don't support any team xam nga I'm more of a generic fan of Gambian football rather than a specific team supporter su ma support team xëy na wali daan la doon nekk because long back in the days ñoom laa laan xalaat wali daan nga waaye ñu sonal wali daan nga waaw no boy naka la nekkee wali daal no man team Rhino laa de team Rhino waaye tey su ma bàyyi naa wali daal so moo tax ma jàppa team Rhino daal because aw ma team understand so maa ngi cheer on guy daal so first game first win against Steve Biko Steve Biko how was that game how did it go? Well, I think a good game I can say first game of the season. First goal bisa na fatela duga for na 12 minutes la game was calm so after goal we win the game things began to
come up good. Understand why? A good start for team Ryan Steve Biko. Munala be new team la munako because so losing soon top striker. You understand. But I'm sure the team will come good. You know, the start of the season. Yeah, yeah, yéen a ngi rusty xam nga yéen a ngi just jóge si pre-season bi preparation beeg yooyu noonu sometimes they jël time pour ngeen jël in xam nga ak with also considering the players that you have lost Adama Bojang xam nga yaa ngi am naxataati Dembo Seydi kan xam nga all those players yéen a ngi lost guys so it could be very difficult. It could be very difficult to stay, losing those kind of caliber of players. But other games you do see League B, Real de Banjul Fortune. That was the big game of the week. Coach, I'm sure you were following that game. Real de Banjul, they just continue where they left off from last season. Real team mag la di bro. Gis nañ ne ñoom tamit comme ko match was very interesting. Xam nga guys score nañ goals rafet against Fortune. Wow, match bi moom interesting na trop waaye Chama am na lu fay xew de te dinaa ko wax. Waaw mooy lan. mooy ne jeex dañ génne special rule regarding yëfi njiri. te maa ngi gis ay videos Real de Banjul ñu ngi siw seen film ba sori. kañ loolu lu si gars yi di wax. Well, c'est précisément meeting bi gagné loolu léegi du amaat boobu ñu rule la sax mun naa wax. Special one ne ko defal woon bës boobam. Yes soo lee si précisément meeting bi loolu la gars yi waxoon sax boobu ñu rule la waaye xam nga nekkuma si game Real bi déma so Che knows what he's saying. So what was it? What did you say about it? dañu ma seen videos man gis naa vidéo yi. Waaw te keroog sa may xel Chama Willy mu doon gàdduwaale gars yi TMT yëfi njiri was ñoom dañuy xamee njiri. So timoon du ko def. so lan la gars def man coow laa bëgg. lan la gars def booy wax ñu. ngi siw ay xorom de ak ay ndox ay safara. waaw mu ko doon siw de. gis naa vidéo yi man. waaw xam nga nag. so lan la si loolu. lan la li bi wax about you cannot even see anything. What is the rule? Seen yow mu nekkoon rule dafa ne. Si field of play bi. dressing room bi. perimeter of the field. kenn du sànni. kenn du tuur. understand kenn du faxas. kenn du taxaw si biir pause di ñaan. diñ def benn gathering suñ duggee line up. fi mu ñëw def nataal ni jël seen nataal au siga def comme seen last lifin yi nii seen ritual si gars yi comme normally 1 2 1 2 3 1 2 3 4 let's go comme foog seen jërëf soo paree ngeen tasaaroo ngeen dem waaye kuñ gis ngay tour o ngay def o ngay jëm si pause bi dañ laa fayam bu nekk am na fayam minimum of ñaata bu nekk am na fayam. waaw special rule la sax. After na ko share chama nga dugal xam nga after ñu share ko suñu audience. Suñu page. Wow, we will. I will happy to do that. Yes, you said the NN games you have on. Of course, league we start. Yeah, league we start on Fridays rather. Marimo, suñu mbokay. Ñoom gars yi lost against TMT from second division gars yi ñu ak doole. Falcons tamit gars yi win seen game against Bombada. Then on Sunday, like I say, Real de Banjul win. GAF lost against Greater Tomorrow 2-1. Greater Tomorrow tamit we have a very strong start. And then we have Team Rhino with my guy Steve Biko. And finally this week, this Sunday today, we were at Banjul United Samga, BST Galaxy Walidar, which is also going to be a very interesting game because Walidar, of course, we know is a heavyweight, and BST Galaxy they are coming with style Hamga. So you saw a game of this will be an interesting game. Birkama United versus Banjul. Those are the games for today. But we will have a more in-depth review on the league during the course of the week, guys. So let's not waste much time on that one. But also, ñu ngi gis ne coach sa guy GFF ñu ngi sign a very interesting deal with Ticket X. New deal la. Can you tell us what this deal entails or what this deal is about? Okay, Ticket X ndo bi nga gis ni Paco bi nga gis ni this gentleman la mun a wax sax Emmanuel
waaw. ak partner benn boyam understand ñoom dañ ñu mit dañ ma call sometime last year Manjai understand Yeah. ne dañ am this platform this machine pour jaay ticket nga gis na ne digital bi léegi du nit sax pour ñuy compter ticket yi ak xaalis yi pour reconcile léegi ñun with our phone nañ mën a xam ñaata la gaa yi jaay si bunta bi understand Yeah. I like the idea then ma indi ko up to our committee understand so ñu discuss at length about it so ñu gis ne dañu am problème accounts problème auditing Yeah. waaye so ñu te ticket yi mu de gën a naxaree audit understand so ñu ngi let us use it at the end of the day everything is on record yëpp mu ngi si plateforme bi saa yoo ko soxlee anything di ko fa fekka so si lañ ko ne ok we can start next year this year ñu commencé ko with the super cup understand sant yàlla right na maa wax yow nii daa wax yow nii su ma mun naa la wax ma jaay full nawetaan ñaari ticket lañ jaay from day one ba tey because of that platform so tamit ma connect ko with other zones understand like Brikama Banjul yeneen zones yëpp understand ak secondaire yëpp so mu doon liggéey ak yenn zones understand après laa ko connecté ak GFF na ko trial GFF you are young man xam nga and this thing understand is something loo xam ne ñun dañ ko soxla as Gambians because we need transparency we need accountability Absolutely. understand and this make life easy for everyone understand so you went there when I saw the picture moo tax man ma screenshot ko def ko suma stress ko suñu Manjai groupe bi yëpp mën na leen naka la sax it seems as nowadays everything starts from Manjai Mbaa yéen a ngi set piece bi yéen a ngi set piece bi setas waaw Manjai daal ak Jolof foofu Bantaba daal ñoom ñu ngi set piece bi waaw so it's a welcoming news nag to be honest appreciate naa ko tamit JFF tamit they did a very good thing by giving youth a chance and also giving transparency and accountability a chance. Absolutely. Yeah, but now Luma Buga Ham Moy, because of League B, because he's gonna be working with the league. At this time, the league B is not very lucrative in terms of audience and stuff like that. Like Navetan, I can understand. There is something to get, but nakala ko league bi di wara muna fay be pare mom tam nakala se muna gene ak you know. Of course they know ñom seen discussion like you know, but because they are magazine league games, of course there are people watching, but so gisee numbers yo don gis fofu nonu it's completely different from lo de gis nawetan asini. Yeah, true. So how does that work in terms of finance? Ticketing it's very game. Okay. It was free? Okay. Yes, yeah. So what is your thought on that? Now how is that work how is it gonna go? Okay, anyway, Taylor must start officially. Taylor must start. Wow. Pull door affairs. Official Taylor must start. Because we set up you know what JFF sen boba comme week bi ni sen fixé last minute la ko gay defar. Because yena veñu su gay defar mënuñ ko use. So loolu moo tax mënut a start ba teel a doog a start ok léegi usage bi niñ ko is very easy ok moom dafay day charge ticket bu nekk dafa am amount mu la day charge I cannot disclose it because of contract la ñu ne moom te lu mu amul lu mu amoon ñu ak lu ñu amoon ñeneen du nekk benn ok for example jël exemple rek so tey comme exemple tey ticket bi ñu ngi ko jaay $100 ok léegi moom every $100 moom dalasi la si moom which is near 1% of the $100 for example for example la rek so noonu la fay demee léegi moom mu ngi amee plateforme bi JFF ñu ngi amee plateforme bi su ñoo xam ne weekly lañ ko fay na monthly loolu diggante ma JFF la su dee monthly la the entire month for example ñu jaay 1000 tickets understand so moom mu ñëw jël fa $100 am understand rek man laa understand bu baax waaw boo JFF ñooy collecte xaalis si JFF la moo dem moom su ko fa indi invoice am ne moon bi li leen jaay so li mooy xaalis si JFF li mooy tuma xaalis bu jëleen accountement am su ko defee seen fekk si accountement bi that's very simple noonu la it's not difficult it's very easy. Yeah, it's easy. Of course, it's a technology. I'm sure that he invests a lot of time. But of course, I made a chance being and the work goes very well. Come not go here, Manjai. JFF made a chance. So hit na limun na ko chance because we all know Gambia.
we are planning to come back to play in the country. So Munako Yobo higher, but of course in League B, I don't think dina muna gain for come. But anyways, he said it's a very welcoming thing knock over here in terms of accountability, in Tell terms of them one if everything goes well with the GFF League, come go rek national teams you play, understand that? The word you're gonna improve. Dina improve way. Tickets yi dafa am QR scan. Suñ jaay ticket dem suñu wasi bunta bi ñu scan ko, understand that? Nit ñi dogal mëna duwa. Understand that? Yeah, manako so because GFF tamit dañ jé sona. Ticket sales dañ jé sona, team zone dañ jé sona ci jaay ticket indi ak dur bi. Da gis tay nga gis crowd ñu fessé. Understand la mëna ne fi 2000 nit ñu ko nek minimum. Ñu jot ticket 500. What $500? Understand? What with this thing, dafa difficult pour ñu pour although nañ sa nak nañ la do du ñaaka waaye dafa difficult. It will be very difficult. Yeah. It's welcoming. Let's see how it works out now and how it develops in the GFF League. Didn't help guy. Dañ try ñu ko show bi mu ñëw mu explain bu baax. Yeah, definitely. We will invite him. Definitely. Balaa maa jàllale sax maa ngi fàtte about the drama bu xewoon seeni foog ñu waxtaan loolu noonu tuuti because yéen seen balaa seen game bi di start maa ngi dégg ne gars yi bakaw yi ne gars yi di new stade di new set pack bi. What was the problem there? Well, xam nga game bi 4:30 la schedule on, but dafa amoon delay because of team reps in Bakau. Ñu ne game bi du am foofu xam nga, you know, there's a reason buñ site moo nekka GFF duñ take care of the ground or taking ground be into consideration, understand? Because game be 4 o'clock on start, but there was a delay, 15 or 10 minutes delay now. For now game be 4:20 la mujhe start. But after match commissioner dafa ñëw negotiate ak gars, then you know they let us play our they match. agree. Yes. Okay. Match commissioner yi ñoom seen boobu maa ngi dégg gaa seen complaint yi gars yi ngi seen complaint yi si ron gars yi duñ ne ñemee ñëw wax si kaw waaye ay béda dem si journaliste yi di leen wax ne gars yi nekk dañu fay suñu xaalis xam nga dugal suma waa ji coaché dégg nga yooyu noonu dégg nga rumors yooyu noonu ne refa yi seen xaalis jotuñ ko Chama gis nga man wala ñun duñ fi waxal kenn ñoom ñoo nekk si ground bi ñooy refale yi ñooy match commissioner yi ñoom ñooy liggéey fayuñ leen nañ génn a taka rajo yi wax du man maay wax su ma yoon nekkul ci ñoom nañ ko lijjël seen bopp dégg naa ko de waaye ñoom nañ ko lijjël seen bopp man bëgguma yëfi naa feexa man dama ko wax de bëgguma yëfi hypocrite da ngaa am sa problème doo na koo wax danaa bëgg la kenn mel la nga bëgg nit ñi waxal la ko kenn du leen ko waxal ma am na ko ñëw si man du ma la wax fedde am na ko ñëw si man ne ma cee waaw ñun refale yi ba léegi fay ñun nii nii nañ bëgg nga wax sa programme may leen ma soo leen bëggee léegi mën na leen invite ngeen wax waaye man du ma leen ko waxal waaw yéen a GFF yéen a liggéey su amee problème it's very easy you guys are refale fayuñ leen boycott leen ngeen strike mujjee tak definitely wita refale may ko am waaye yéen nekku leen benn seen xool nekkul benn soo na nga mën a liggéey tuuti la xool yi nekkuñ benn xam nga problème yi leen am nekkul just si referee side in Gambia but every sector boo dem soo demee journalism they are compromised soo demee referees they are compromised every sector boo dem they are some ñoo xam ne dañ leen compromise already so it's difficult pour ñoom ñu gars yi génn si ñoo nekk ni ngunu si suuf comme na ko waxee la daal su gars yi bëggee ku bëgg a wax na ñëw si show bi we invite them gars yi ñëw wax seen problème si ñu may leen plateforme bi gars wax a dëgg loolu moom kenn du ko wax seen xeet la leen nekk caama seen boss yi la leen nekk seen xeet ñu leen di compromise seen boss ñoo leen di compromise di so it's not easy. That's why I believe the platform is open for everyone. Come on, you the opportunity. Why do man chana baje man? Mana hair. Mun mo ko sa. Man am na sumo man jay ma har sumo debot. Ñu ma har. Wa dega wa bo ñu ibno ko. We seni ngene naka? Yeah, there's one thing buma like see commencement of the league bi. Mo nek the number of goals scored. Ñepp xam nañ ne Gambia league sometimes goal drought of them am. But solely week one so far, you know, quite a number of good goals, you know. Yeah, absolutely. I some beautiful cracking goals that I was near. My really by second goal, we love both. That was just so lovely. And then Gumala greater Bantam, he scored a very good goal outside the 18 long range shot, but cool, sir. My coach, yeah, goals. Yeah, no, I take that. Goals are given from Nega league. I 3 goals, 4 goals.
mu ngi living ñu ngi am ay 3 goals ak yooyu noonu so that's cool hopefully long may it continue am more goals because loolu tam dafa baax si play bi Che waaw Amadou Ga ñu dem sa waa ji Kaba mi ngi Saudi de dem na tiba de si Riyad si living ni naka la Saudi seen xaalis bi tudda sax dinaari dem na tiba si dinaari de loolu lañ gis de going to Saudi right now is the wisest thing there because Saudi of course fu mu nekk nii gaa ngi soxla member states yi because of course win nañ World Cup bi ba pare but ba léegi dee ngi soxla member states yeeg yooyu noonu pour ñu promote leen ak yooyu noonu so fu mu nekk nii Saudi daal xaalis mu fa so tiba da ngaa dem tiba ñu ne te xam naa sañu waay Kaba dafa demoon tiba ji what is your thought on his travel to Saudi coach? Well, I think it's a good move mu dem am this relationship with Saudi because xam nañu ñun Gambia we are struggling we are a third world country we are a poor nation understand loolu moom is welcoming but tamit we need to know what was discussed lan la fa jëlee understand is very very important xam nga so as at now ñu ma see wax lu bari loolu comme ni ko gisee rek rafetlu nañ pictures yi rafetlu nañ visit bi su Kaba mu ne ñëw nag GFF ñi nga xam léegi seen football updates yi full house updates yi nañ ñëw seen PR aussi media personnel yi gars yi ñëw expliqué nañu lan la fa Kaba jëlee ñu mun a xam den seen si doog a mun a analyse mun a wax te as at now moom mun a ñoo wax definitely no loolu la sax we should know lu mu wax lu gars wax rek mooy que the two leaders discuss issues of mutual football development between the two countries so hopefully Gambia will benefit from this visit I don't know xëy na la ñu isil 5 stadium biir Gambia proper garage at least league bi ñu bàyyi naka la artificial turf yi di yaaxa players yi seen tànka yi rek seeni I think what's your okay go ahead go ahead. Good move lah, good for Gambian football. Understand? Networking lah. Maybe because Saudi come no ko World Cup bid then go in 2034. Hopefully we can be able to have good stadia. Let's say form the national team. Them training camps and also in categories of national team. So man. I think this is a good thing for Gambian football. Absolutely. And then you are talking about camping. Of course, you guys about the 400 million. Because what that go pare. 400 million big target for African competition. Okay. Anyways, guys, ñu ne dinañ am ñaari camp actually si soo di report bi am na ñaari camp yu war a nekk Saudi pour préparation bi ak Qatar xam nga xam naa ne yooyu noonu yëpp dafa nekk xëy na gars yi dañ ko lifin waaye sori na de place yooyu sori na so xëy na yooyu noonu yëpp it was part of the lifin but 400 million coach 400 million la gars yi target pour African Cup of Nation bi wax dëgg bari na de loolu noonu fan la ko gars yi war a dugal ak yow what is your xelaat Caama nag fii nag tey moom nit ñi nañ jaaxal si man I support the 400 million waaw lu tax ma suba ko Caama mooy non Caama man Gambie moom moo ñor Gambian football moom moo ñor man leneen ñoruma on sa always dama wax in the interest of Gambian football Caama Gambia ñu ngi war a play against Namibia ak Burundi against Ivory Coast ak Burundi waaw. Ivory Coast ak Burundi yaa ngi gis ministre bi lu gars yi def xamoon nañ si ñëw afta joxe 10 millions. nañ si ñëw ministre. waaw budget bu gars bi day joxe. waaye budget bu joxe day joxe ak bu leen government day jox. dafa nekk even less than 50% of the amount. te Caama the national team responsibility is fully by the government. GFF xaalis suñu war a dugal si suñu football ak suñu ligue si ak suñu infrastructure development yëluñ dee divert di ko yóbbu si national team bi which is not right so gars yi xam ne this is an opportunity for them understand pour gars yi demand a certain amount of money boo xam ne suñu ko joxee xëy na nañ ko mën a use along the way pour World Cup qualifiers man noonu la ko jàngatee de man suma gis-gis xaw ma nu la ko GFF daal man 4 millions soo gars laajte ko
because xam naa ne lu mu ndaw they will use 450 million pour card pour live in AFCON bi because last AFCON bi loolu la gaay budget almost around 50, yeah. around 150 so mu des 250 250 wax naa nga bëgg a use tamit pour qualifiers yi ñooy def nii ko qualifiers understand nga so man daal su woon naa 400 million bi understand su fekkoon ne kañ government dañ joxe ay xaalis mënoon naa question why this 400 million waaye daf leen ko dañ joxe ay xaalis let them demand for even if they can demand for more let them demand for more bo government dañ war a def seen liggéey understand nga national team A bi ñoom seen responsibility la xam nga te caama li nga tam naa ko wax su fekkee government mu ñu provide these funds GFF after the AFCON let them call for a press conference amul lu ñu ragal ñu ñëw wax ak Gambien su ñu as from now GFF du jëlaat xaalisam boo xam ne foo dugg si football development league development grassroots development infrastructural development di ko dugg si national team bi national team bi is the responsibility of the government pour ñu jël full responsibility as far as government they are doing that then GFF tamit dañ koy génn seen loxo ñu toog tii caawa danga foog ne boro dina seetaan loolu politique la daf koo damage du ko musa accept understand nga su GFF defee loolu by and force government will take responsibility if not they will lose votes and they are politicians they don't want to lose votes as soon as it's just around the corner understand nga but GFF tamit ku wàlli wàllili noonu tamit they are not bold enough to take such a decision but they have to why coach Hamadogla. Wow, I agree with your point. So I feel like this is the budget I need. I don't have any problems personally with the budget. That is the problem I have with it. But if you are talking about an institution, Jogena Gambia, them African Cup of Nations, no go ahead, guide them with the Halis. Guy dem ñaan audi nakalati ñaan réew mi xaalis ñaan dem government ñu jox leen xaalis dem gars yi dem spend African Cup of Nations bi lu leen ne gars yi ñëwaat on a ça amuñ courtesy bi pour toog prepare a report wax nit ne leen lii la woon jërë ngeen jëf even jërëjëf bi sax soxluñ ko waaye waxal nit ne loo leen dem spend si African Cup of Nations bi nga ñëwaat léegi nga la ci waat xaalis boobu noonu so how can you take those people seriously? So, lu tax gars yi lan la gars yi di nëbba foofu noonu si xaalis boobu noonu dafa am lu fa nëbba wala so léegi loolu waaw non loolu laa laajte dafa am foofu noonu lu fa gars yi di nëbba ok loolu li nga wax dëgg la waaye xam nga boo waxoon naa ko last time bi loolu du woon GFF rek I think it was the NCC something like that I think that was the acronym Ministry of Youth and Sports la Sports Council GFF understand nga non kaw dafa am ñu si bokkoon ay even soo jumoon the Olympic Committee dañ si bokka ñoo dañ formé committee ñu doon def loolu du GFF ñoom ñoo war a mën a ñëw wax loolu man am na beneen GFF de xam nga man GFF seen dara safuma understand nga bon dama wax réalité bi GFF bi ñoom ñoo mën a ñëw wax nit ñi loolu déedéet committee bi seen chairman bi I think the minister was the chair say if I'm right or the Sports Council, who was the chairman? Saying yaa ngi mute. Yeah. Okay, go ahead, Seni. For now, the minister was the chair. Okay, so the minister moom moo war a ñëw. wax lan fan la fa la ngay dugal xaalis bi te dafa war a dem si National Assembly la war a dem sa product mata. Explain fan la ngay dugal xaalis bi. Understand? This is not the GFF ñoo ko war GFF def loolu. Committee bi seen bo wax chairman committee moo doon ñëw wax loolu noonu understand nga GFF moo jëlee si nga jël serious woo caama man ko naa la ko man I know my stand understand nga GFF moom ku wax li waaye in this case on right now maa ngi liggéey ak ñoom ci lu bari I'm not in favor of them support ma leen de waaye I know what is going on understand nga ak difficulties gars yi di face with the government but ñoom tamit dama ko wax gën a sëy ngeen wax ak government waaye ñoom bi mu sa def loolu so mu def tamit all the blame go back to them te claim blame tamit buñ ci mer because ñoo ko teg seen boppa no waaye when
of course am na xaalis bu gaa yi spend si African Cup of Nations am na xaalis bu gaa yi jëlee si African Cup of Nations bi understand it was not just about luñ dem spend bu ñëwee am na luñ leen jox understand seen déficit bi gaa yi xam nañ ko they still did come and tell us so lu tax gaa yi xaar ba léegi gaa yi ñëw ji ñu wax loolu noonu lu tax gaa yi xaar ba pare government baa ngi fële ne de GFF baa ngi fii nii there is no trust in between these two institutions ñaari trust ante wuñ so moo tax ku nekk daf dee ragal a waxante suñu waxee ñu ne gaa yi ngi play diplomacy or stuff like that Kaba dafa bëgg a yëfi diplomacy understand Bakary Ba yaa ngi fële ne de suñ ko laajee budget mi ngi nii duñ ko jox du leen jox budget bu gaa yi soxla man I know the problem I agree with you the challenges that GFF are facing from the government moo nekk government ñu leen dee jox lu gaa yi soxla understand loolu noonu is very obvious but GFF ñoom seen boppa cee jubuñ loolu mooy problème bi understand government non nangu naa loolu 100% nangu naa 100% nangu naa ne jubuñ boos ku jubul motu nangu naa loolu dama may caama man problème ma GFF de problème ko man lu ma ñor mooy boo man GFF jumul lu maa lekk kenn si ñoom jumul lu maa lekka kenn du ma génneel dépense kenn feewul sama bills man amul daal lu ma ragal man ragaluma kenn understand boo dama wax li ma fiin last time bi bu koy ñëwee di wax seen di jee seen statement yi my timing is very bad. I think it was just last month. My timing bu gaay génn is very bad. ci gàttal ñoom ñu ngi bëgg a ut xaalis si nit ñi mu da gaay ñëw di wax li woon nañoo di wax li di after AFCON bi understand nga issue bi here mooy caama transparency dafa war a am if you are in a public office you have to be transparent if you are taking monies from people you have to tell them where and how you spend their monies loolu moom nangu naa ko 100% waaye na ku nekk jël responsibilité am GFF li dem take their responsibilities and what to call ñii tamit Gambia government am jël seen responsibilities club si ak let's say stakeholders tamit let them take their responsibilities what GFF ne you know what this can't continue ñu mënuñoo sona ñoo just subvention $50,000 every season for what lu ñu mun a mënuñoo dem di play si ground su baaxut yi te FIFA are giving out monies for all those things ngeen jël loolu di ko defar di ko yóbbu to the national team it has to stop every member of this football pyramid understand or sports pyramid must take responsibilities understand because things are not going nowhere demee Chama last week gis nañ fi lu fi happen xale yi dem back way job li ngay play for dem back way xale yi gomuy ko atuñ sene mën nañ ko make in football because they're not seeing any benefit from it. All is because of the GFF and the government. We want to dig up. Because monies that are meant for football should be spent in football. Understand that? Lolu yep problem bo xamne mu ngi happen. Mu dama la GFF bu ñu ci set waye tamit government they are the bigger body they have to take responsibilities. No, absolutely. Man, I'm not exempted anyway. I'm not exempting government, but I don't want to play down GFF their role in this. Understand? I don't want to play down that role because they have a massive role. They have to make those decisions. Decisions you nekk di wax ni gaay ko wara wax gaay ñoom ñoo wara jël seen stand ne xaalis bi ni fii leen ko wara def te foofu leen ko def su ko defee ñoom itam comme na ko waxee la government foog gaay ñu dugal seen loxo su fekkee ne GFF day wax ne ñun xaalis bu ñu fi ba jox pour lii foofu fële leen koo dugal boy ñu ngi seetaan fii nii barki démb maa ngi seetaan benn video on from a Ghanaian TV they were talking about Senegal naka la gars they distribute seen xaalis how clear it is everything was exactly Sadiq Adams understand everything is very clear crystal clear why is that difficult for us ñun amuñ lu bari why is that difficult for us mooy lu ma la wax nekku fa xam nga Sénégal seen stade yu gars yi samp ni yëpp caama ñoo samp ni yëpp soo amoon bi ak government la ñoo fa nekka because government Sénégal dañ jël full responsibility of all national team bu mën a national team area all yëpp under 17 boo under national team bi both male and female even def mumuy ak handicap bi sax ak beach football yëpp government ñoo jël full responsibility si ne am na li ma wax moo tax Sénégal seen fédération bi mun a use funds yi di build seen yeneen infrastructure the load is too much on the federation waaye ñoom tamit ñoo ko nangu sa waji mu ne a corrupt boy in all level and corner suma waji I cannot agree with you more aussi dégga ñëpp a corrupt foofu noonu ku nekk taxana amul kenn koy baax do you have any thoughts again on the 400 million yow tamit because yow si space bi I'm sure you were listening but you did not
We did not share your thoughts. What are your thoughts on this 400 billion and overall GFF and government send problems? Well, I think 400 million be muna nyo one dafa bari bari wood tamit. Well, I think for now things have to be clearly stated out tamit because I mean league am nga national team be Gambian si ñoko mom. So I Yeah. believe government bi dafa am hansi national team bi tamit. You know, the tamit Yeah. parliament bi tamit they also have a role. Muna ñoo ñëw someone the minister, you know, laajte ko what will be the use of the 400 million xam nga, you know, mu jox ko in details. So I think loolu, you know, a step boobu has to be important tamit, you know. Fine, mën nañoo toog di wane lii dafa bari, you know, this is small. Waaye foog naa ne parliament bi tamit they have a role to play. Ñu oo minister bi ñu ne kon dégg nañ ne 400 million la GFF bëgga, you know, so and then bëgga you give us details how the monies will be spent. You know, you understand. But I think again, you but know, is it the minister? I think minister be for him, mom la ñoo laajte lii leen bëgga. Then it is coming from the committee, right? Of course, we saw the committee. Ñoom Bakary Badji ñu fa, ñoom Lamine Diassé ñu fa, Willy Samu fa, Willy mi si committee boobu noonu. Ak naka sister boobu noonu tudda something Jai. Something Jai. Permanent secretary bi. Waaw. Moom moo nekk chair bi, right? This time. Yes. Yeah. Right now, maa ngi mer. Seen yaa ngi wax mu naxari ma be. Kaw ñoo turat mu ko wala naxari seen. Waaw, mooy lan? Parliamentarian si nga turat moo ma naxari. Si parliamentarian si. ñooñu ku ñoo question. ñëw nañu question kañ. yow ñu ngi doon mu de bëgg 3 million dara sis. Ku nekk. ñu woon seen wax. Xam nga fii nga ma dëgg Gambia is a sad country, to be honest boy. Xam nga man li ma wut stress boy Chama. Yéen mën nga stress. No, you are right there. See, you are right. You know, li nga wax mooy possible bi sax. You are right there. But issue bi mooy man mënuma jëlaat ñooñu. Te mënuma jël seriously. I won't lie to you. Our parliamentarian, senior MP, most of them mënuma jël ay serious. Boy, come on boy. Boy, we serve the country, boy, ngeen approve all those things, boy, benefit you know, boy. Ngeen bëgg dëkk bi, gis dëkk bi ñoo sonné. Nga def confiance boo xam ne amul light, nga doon mu jël 3 million dollars. Ngeen approve loolu. Dégg. Okay. The reason why ma wax lii is mën naa jël for example Ghana national team bi Black Stars. Te am bëgg doon dem to the World Cup 2022 in Qatar. Foog naa minister bi dafa request on for now they need $25 million. Yeah. For both the Nations Cup and World Cup. So parliamentarians in Ghana, gaden ko or someone ko. Will give a breakdown of how the monies will be spent. The time I'm on that disastrous Nations Cup in 2023, or sorry 2022 rather. Minister captain guideline or why the country failed because we cannot spend this huge amount of money Ghana muna dem competition bo xamne group state la gay talk so for na time government be also suñ body si yep they have a role to play ñu ngi dem to the nation xam nga ñu ngi dem mais gars yi seen parlement bi day métti maanaam looy samoon kuy coach football bi ñaami bu tooy ku nekk bu naa doon nga may nga samoon waaw continuer good xam nga so moo tax ma ne parliament they have a role to play fii fine 400 million bi ñëpp xam nañ yes bi la gars am request on you know they should give a breakdown you know naka la xaalis bi demee because Gambian si suñ xaalis la taxpayers money la suma xaalis la sa xaalis la xaalis si cee la you know, you understand. So I think these are things we need details. We need to know. Fine, need muna ñu talk di wane 400 million dafa bari, but how? Justifiably, how? Exactly. Yeah. You know, yeah. so Number one, bari like because I think that when it comes to the number, because so consider the last African Cup of Nations we played in Cameroon. I would say personally, Cameroon is
it's more harder to travel to than Ivory Coast because Ivory Coast is closer to Gambia geographically, so and then we are going to basically the same of course it will be more expensive this time. And then we remember I'm on I problems when it comes to flight this time flight dina war a gën a expensive, but of course gars yi wax ne tam dañoo am ay camp yu ñu defee Saudi Arabia, camp bu ñu defee Qatar ak all those kind of expenses yëpp am foofu noonu. So yeah, that's why people think the high for body, because last time 150 award, now it's 400. So that margin is quite huge. So it's somebody needs to justify why that margin. Understand? Of course, man, little interest man name them African companies new win because yes. Chama. Chama, foog ñuy toj yàq ñu leeral ko. Chama, 400 million is around $6.35 million. Yeah. Okay. So if you want to compare that to other nations, do dara. That's one. Secondly, last COF nation league, the budget was 100 million. Like I budget for them. Okay, the law was only for the first 3 games. Like I budget on. Full one like how Gambians think. Ambition. They are not ambitious because they feel like I'm going to group. Imagine a Bukayo qualify to the next round, then you know what? Another extra $21 million. Yeah, was going on AFCON. There were certain individuals holding monies, keeping monies in their hotel rooms. I mean, foreign currencies. Physical casting and hotel rooms. Physical cast. Yeah, I had it. I know names, but I'll not call names. But I know people that are doing that. Yeah. And they were part of that committee that we are talking about. The individual is not working for the GFF. No. He's working for the committee. And he was modern day technology ñu doxal def terrain amount because you was a bit make man des moko yëgoon mo man nekkoon fa dina ko boole bande ñu listen fa ñu adressé ko jël xaalis ñu rafetlu jël xaalis garaaw côté mën a yow laay déggoo sax ñu fay caméra yëpp xam on a serious note Chama on a serious note Chama man daal lu ma ko rek support naa loolu su fekkee JFF su fekkee ne seen aim mooy xaalis liñ su jeegaa lu si des yëpp gars yi use ko tamit si national team bi su war ko qualifier si nangul naa ko waaye su fekkee ne pour AFCON bi kese la is too much. te AFCON seen dañ leen a jox preparatory money dañ leen a jox money I had ne money def day ñëw after CAF dañ leen a jox preparatory money but ñoom ñoo koy am pour pre-finance then after CAF ñu reimburse la ñu fay leen seen xaalis bi ak yooyu noonu so yeah xëy na loolu yëpp tam dafa bokk si 400 million somebody needs to come out and tell us about this 400 million to be honest dañoo weesu time di wax about it rek but we don't know the details we need to hear the actual details what this 400 million is meant for fan la di duga doo ko musa dégg doo ko musa am loolu mooy problème bi nag loolu mooy problème bi because su fekkee loolu doo ko dégg waaw exactly give us the breakdown but loolu doo ko am du cee wax doo ko am la so loolu lu miin moo nekk ne ay affaire yi dafa la bañ honnêtement suñ ko waxut rek dafa la bañ am na lu si nekk si biir te duñ ko wax waaye mooy loolu daal anyways kare ñu jàlla booy ñu yaakaar nañu waxtaan affaire yi xaalis bii nii yes seeni danga am final thoughts foofu yeah just a point léegi ñun su nekkee World Cup lañ bëgg a dem boobu mooy gën a cher de te boobu Amérique la yàlla waaye hopefully boobu noonu FIFA dañ si dee dugal seen loxo bu baax a baax gis nga bu ñu demee Argentina si under 20 bi FIFA dugal nañ seen loxo jox leen ñu xaalis bu ñu soxla pour a proper delegate ñu dem in terms of squad coaches ak yooyu noonu jox ñu ne lu ñu soxla waaye am nga suñu gars yi rek foog gars yi dugalaan fa seen gars yi di dugal seen comme ni ko gars yi de waxee fu mu ne du ko Habib de waxee mu ne gars yi tey journaliste yi duñu wax mu ne ku wax rek yow doo dem AFCON ku ne yaa ngi bëgg a dem AFCON Habib moo ne tey journaliste yi waaw kenn du wax man de dama wax moom ñun dañoo wax moom te dañoo dem AFCON bu soobee yàlla ñun duñ journaliste de ñun dañuy analyse waaw anyways ñu jaala sax si dem si suñ doole foofu la suñ doole nekk analyse game baa ngay ñëw ñi ngi am important game bu ñëw Gambia versus Burundi and Gambia versus Ivory Coast game be like I say it's gonna be the other side of next Sunday when we will have our Gambia football show here so no need
Well, say squad am na doole waaye boobu noonu ñu bàyyi ko be after of course Yeah. good players fa nekk yaa ngi gis gars yi players ci Premier League bi ñoom Sankara Yeah. fële ne le ñoom Dóobi Wilfred tamit. Bolle ngi fële Brighton, ku nekk Brighton. Adingra Wow. Adingra ndoo boobu noonu man I pinpoint him depuis season bu starté laa wax ne ndoo bi ni this season dafa overtouch ci Premier League bi because nga leen dey play fantasy football beeg yooyu Paul boo xoolee si players yu ma pinpoint on ne yeah he would be very good because last year he had an exceptional season but ñam ne waxtaan guy ñu let's talk about Burundi. Burundi, suñ game bi ñu nag Burundi is gonna be Thursday, 1 p.m. Gambian time, GMT. Coach, Burundi nag xamuñ gaay bu baax de, but xam nañ fa a few names. What is li sa xalaat si game bi? man Burundi game bi laa gën a ragal ne Ivory Coast game bi. Wow, why? Look at the track record of Tom. Tom is easier to play at big countries than to play at small countries. Gambia, luñ mun mooy tey nga dee maji tey ñu rey ñu la Gambia day génn waaye maji ne yaa mun ñi Gambia dañuy am problème pour win team because duñ dee play football. Yeah. Understand nga loolu mooy problème Gambia. Against big team nañu mën a nangu nga toog nga wéeru nga xaar nga hit leen on the counter but against a small team ñu fil ne yaa ko doole da nga am pour téye pour play. Understand nga that's where Tom needs to improve the team. Okay, the team should be improved going forward. You try to build up play, get a play win. So you play smaller nations in African football. Understand that? When I'm giving Burundi, I'm say all our teeth, I'm say over teeth. I know that Tom not a phone work. Understand? Because man, to be honest, among my time, we pull new whole Burundi, set guys and track record, send players, the way they play. To be honest, how much time? Because you know more time will definitely. But xëy na probably fii ba am bi di jeex dinaa try am seetaan si tuuti am lu ma jot a seet si ñoom waaye daal si gàttal daal caama Burundi game bi laa gën a ragal Ivory Coast game bi man personnellement. Yeah, I get your point. Because Gambia suñ dee play against team boo xamante ne ñu ëpp doole we are better in those fixtures moo tax bu ñu gisee suñu African Cup of Nations good draw bi sax point boobu la nit doon use pour justify ne draw bi was good in a way because teams yooyu dañu ëpp doole so we have nothing to lose. So then we usually up our game in those situations. But when we play against team we expect to win them, just like Chad, just like Djibouti. Understand? Then they muna choke, just like South Sudan, then they muna choke. See games you know. Saying you followed Burundi a little bit in terms of the African Cup of Nations qualifier. See, understand? They were very close to qualifying for the African Cup of Nations themselves. Understand? And they have some very, some good players in their ranks. So can you tell us a little bit about them? Well, I think St. First qualification to the AFCON was in 2019. Well, group stage like I talked. Since then, they've not been to the AFCON. Game Labo Hamne, it's a tricky tie. Burundi solely majority of their players play in Africa, And they have a couple of players they are playing in Europe, like Seydou Berahino, Hamdenko. Why do make an easy tie? You've given the last stage of qualifiers against Cameroon. They gave Cameroon a very good test, They just needed to win that game. You have the qualify to the Nations Cup. But I think come coaching game la bo did not trick it up, Fine. Game Cote d'Ivoire bi bobu dañ mëna them to, get some game to a higher level. But going into the game, ñoo leen gën a am quality. But xam nga Gambia suñu play ak dëkk yoo xam ne ñoo leen am quality dañ dee mën a sleep, understand? Chat, we've seen it Gambia chat, understand? But I believe the boys can go out for a win. Why I think this is a tricky tie, honestly. Absolutely, it's a very tricky tie. Brahino of course, he represented England in their youth teams and stuff like that. And there was a season he was one of the best strikers in the Premier League. The moment I ever talk, I think he had some, mental issues a little bit. Honestly, after he's reviving his career again, he was a very good player at that time. Cyprus. Yeah, Cyprus and the play. Bilahi, the people issue in terms of I'm on a little bit of mental thing. Then but he was a very promising. He was a promising striker. Hopefully, hopefully he will not do well against us. But I'm happy to see him reviving his career. But they start from the bench. They start from the bench because against Cameroon started game, sir.
Dégulo. Well, anyways, yeah. Come Chia wax rek. Hopefully ahead of the week, didn't look at more into Burundi. But of course, didn't am suñu dive watch along stream. We might preview pre-game analysis. You know, bala game bi start. So yeah, we will do all those kind of things. Bebe sa waji Che. Sa waji name na squad bi gis na sa video bi yaa ngi wax watch na sa video bi about squad bu name. I'm seeing that you are very excited about Mamadou Badja because of course Astara, Los Astara. And the other talking points were like Omar Koli. Actually he was on the bench today for his team. That is basic task. He's back on the bench, which is, you know, at least did I reassure come general public maybe he has some form of fitness back. Ibu Toure maybe he's back, but of course he's not in the squad. He played yesterday, he got an assist. Seydou Kalmoum, I don't know why he excused himself because he played yesterday, got 2 assists in his team. But Tom Dafane, according to him, dafa excuse Bopam. Yeah, but joxe nga sa thoughts si squad bi. And Seydi Janko, that was the other talking point. I heard what you had to say about Seydi Janko. I see you took both sides of the coin. That is from the Seydi Janko side and from the coach's side, why they wanted to decide like what happened there on a Sarako. So, but anyways, I will like to challenge you about Seydi Janko, coach. The problem with the amount. But the problem with the amount, Seydi Janko moy because you spoke about Aliso ak Kelenele. Nakala to that. Ak use. Aliso for example, the recent team and a squad announcement. Dukalu ko si squad be. No, me wants squad be invited ko. Why according to Tom, like he excuse but it was later found out the excuse was valid because he was injured. So, but still, Tom Nyona, see interview on Bidimba, see press conference on B, he used the same excuse on Aliso. We all know Tom and Aliso, I'm making some send differences. Everybody know that. So, why man the problem I have with Tom and Lumde accept all other players, you do accept all other players. So, if you are a coach and you do this kind of things, you should not say it. I'm sure a coach that they will favor some players. It's normal. But so you def in the form of Jahase, Kini Yamako invite, Fayda Sumalifin, we just commitment, Kelenele, because Seydi Janko Lumdef is also a part of not commitment to the country. Lumdef, Muneman Soma start to do my play. Right now, pick na Seydi Janko. Masumane consider see interview boom no kohane. You pick na Seydi Janko. So that means the Seydi Janko first start game. Because I know. Because you said you anytime we invite Seydi Janko, I want to start. So that assurance na kojo. Understand? I understand, but these kind of things you don't say them. So more than lum defa Seydi Janko, lum nekali defa Seydi Janko, mun ko baña defa yeneen players yi is very unfair and is very dafa jaxase suñ dëkk bi. Tom nekkul Gambian, but of course he represent Gambia. But lum nekali def ni jaxase la nekali cause. Si biir si suñ dëkk bi. Understand? Te loolu man loolu rafetlu ma ko. Understand? So more than man na la challenge because bu ma gisee sa video bi yaa ngi about the because yow in a way attaque nga Aliso accused, but in a way understand Seydi Janko position and I did not agree with you on that side. Okay, Chama, you are not the only person who attacks Loluta. There was this guy you are not being fair with use and Aliso, especially with Aliso. Understand? Chama, there is one side of the story which is Tom's side. The other side, they will go hamunko. Okay, then you analyze. Understand? So if you go nete ali wana Tom wa, then you compare nyari, kuneka numuna hamna la nyo wahe. Why can't reka wa? Kena nyo wahu. Okay, if Ali injury la, wana motor nyo after justify nengo, gisna nye damna operation. Okay, man limo nyo experience moy. So if you get nyo bilimuna nyo, okay. Buñ ñëw dañu soxla du man dama am war a def scan ak yow injury ak bi waaye bu ko ne anyway mën na nga ma odé waaye ci last ci li happen do mo gis xam nga loolu noonu yëpp mu waroon na soog na ñaaka waaye Tom tamit caama dama ko dew Tom amul dara loo xam ne mu si Tom loo xam ne man like naa ko Tom du ma def dara about Tom comme loo xam ne naa ko jànge si Tom amut man personnel like man Tom amul dara lu ma ne si moom bon di foog ne mu ngi def result liggéeyam mu ngi am result loolu rek laa ko respecté
wona ne Tom jaxasakar ma nga di woo Tom jaxasakar mu ngi jaxal suñu place yi mu ngi jaxal suñu dëkk bi loolu yàgg naa di ko wax du tey te yi fi Seydou Janko yàgg naa ko wax tout ça la fi yàgg a wax du tey sax ma leen ne na try mu ñëw gars yi ñëw try ñu ñëw mun a amee mutual understanding diggante ma Seydou Janko diggante ma Ali ak Youss loolu xam nañ ne is something personal is bigger than what people are saying because lii la du first time yàgg na amoon tam du leen daan oo completely bu cooy bëre mu doon di leen oo understand waaye then again it's important ñoom Ali ñoom Youss su ñëwee si dëkk bi su leen joxee si di appui pour interview leen let them allow them to talk to them pour ñu mun a jeex wax bi yëpp waaye ñoom tamit su leen joxee si kóol du ñu bëgg a wax ak journal ñu bëgg a wax ak media so lan la expect pour nit ñi def caama soo teree amuloo benn saa da ngay dégg foo ngay mën a analyser waaye xam nga tam soo nekkee football waaye léegi nangu naa léegi man personnally loo xam ne daal amul two side story du ma si ñëwaat sax di si comment kon ma noppale ko non waaye xam nga lu ma la wax ni soo seetlee tam player coach tam léegi nekkul every player moo dee wax ba pare wax tam baaxul si player li ñu la dee wax mooy be a professional do your thing be your talking on the pitch be your play your football and then let that do your talking of course we are hearing somebody like Space TV is very close to Ali Sow I'm sure ne wañ nga Space TV video bu mu def about Ali understand mu ngi laa wax ne like Ali is one of those players ku dee mujjee am invitation am pour ñëw si squad bi Habib Fall wax na the same thing te Habib yoo xam nga ne Habib daf dee am information understand wax na the same thing Habib Ali daf ko moom la lee mujjee invite dafa invite ñëpp dañoo leen seen invitation yi sa waa ji amul we all know Tom ñan na lee Tom toog na si comme ni ko Habib waxee toog na si programme ñoo Habib bi mu wax ñu ñan ñooy dem si African Cup of Nations we already understand su fekkee player dara jox ñu dañoo dem African Cup of Nations they already know Ali Sow does not wala suñu ma compté wu si Ali Sow de understand lu tax muy def loolu understand so to be honest comme ni ko gars yi waxee Tom defal na Gambia a lot of good things man I love yoo xam nga ne man dama ko dee support sax man léegi-léegi ma attaque waaye dama ko dee support understand but jaxase bu moo def si suñ dëkk bi because dafaa dem bàyyi ñu fa ñun ñëpp ñu ñoo faa def ñun ñu neeni Gambians understand jaxase bu moo def foofu noonu jaxase boobu noonu dañ si war a taxaw journaliste yi dañ si war a taxaw understand but this kind of the question moo tax gaa ngi dem si seen interview seen press conference bi 3 people dafa nekka seeni let me put you in go ahead man comme I think yi fi Tom moom kañ boobu moom du ma si di bëgg a dugal noonu waaye comme ci ni mu ko waxee the way he handles this thing sometimes foog naa lu dee nekk the right way understand ñëpp xam nañ these boys wouldn't come out ñu give details of what really happened understand so su nekkee for example dama invite just go ahead nga go on to say that Chamala go with yes but again the way he talks sometimes when he major issues understand honestly and you have the qualities of these two boys but again so you need to speak in a good tone but since he has called up his squad we need to go with that. Yeah, we need to go with that. Absolutely. So, anyways, let's focus on the game more. And then, we have to support. We have to support the team. A very excited call-up, of course, Mamadou Bajo. And I will Coach wonder a lot about him already. We are all happy to see him because he's having an exceptional season, to be honest. Because I follow them. I follow their games. I follow his, he's now a regular in that team, and that is a very good team in Slovakia. But Brezo, even yesterday they were playing, they won 2-0 away. He played the 90 minutes a game. He is a regular in that team, and he's doing exceptionally well. It's happy to see in the under 20 they are breaking through into the team. But these are the kind of things we want to see more. Arsene. Yeah, he's a good player. I remember Solmar Tamit, 2013 Gambia, Cote d'Ivoire, Tamit, time bila ñu mu mën a win that place understand moom tamit ñu war a play against Cote d'Ivoire so hopefully this is going to be his moment but he's a quality player te foog na this have na this call up te li lañ dee wax absolutely transition we need this kind of things to happen because let's say 2026 2030 these are the kind of players we'll be seeing in our national team so foog na
Bimom is a good call up, and dina mën a motivate more of his colleagues ñoo xam ne ñu si under 20. Yeah, definitely. But yes, sa waji mi ngi waxoon benn important wax benn wax bu important la waxoon. For now, last thing wax space. Mi ngi wax ne the problem bu ñu am mooy si Tom dafa dem bàyyi ñu de as a country. Te suñ demee bàyyi ñu Tom fu mu nekk nii the team is his identity. The identity of the team is Tom. Because the players he picked, of course, there are a few people here and they are coming to break through. But yaa ngi gis ne Lieutenant Sam yaa ngi drop one by one. Naxaltaati Pamodi Diagne drop na. Naxaltaati Ibrahima Soxna drop na. Solmar fu mu nekk nii he still struggling with injury. ñoom Yusufa Bob we don't know fan la gaa yi defee. So Lieutenant yaa ngi dem nanka. And then we have to groom the next ones coming. Succession plan. Te Tom su demee loolu problème la des si suñu dëkk bi acce Chama yow li nga wax di yëpp waxoon naa ko du tey li nga wax ni yëpp tey yaaga naa koo wax du tey laa ko wax lañ ko toog a wax understand what is the future of Gambian football understand so when the future is not only the players we have the players but naka la ñu yóbbu gaay ku yóbbu gaay Tom li mu xas ba def nii ku ñëwaat next he has a very good job a very big job to do. Yeah. I want to say that Liga and Dukawa. Tom Gambia is Tom. It's not Gambia. It's not national. It's not the players. AFCON we had a good tournament. Not a single player more there after the competition. Yeah. They have made this major competition. Numde Jai players, the exposed players. The only benefit with Gambia Amoy, our league players, you know, benefit. Scouts started to come in the Gambia to look for players. That's the only benefit that we have from the AFCON, but not players playing in the AFCON. You saw Bob with all the great performance he had during the AFCON. He's still without a club. Yeah. Understand? Te bari na si ay morom. So loolu moom lu ñu wax ba pare la. Understand? Am nañ liggéey nag loolu nag GFF tamit seen liggéey la. ñoom tam am nañ a job to do. That right now are they planning for life after Tom? Understand? The technical director, that is his responsibility. Understand? One portfolio coach dañoo ut Tom Guinea, like how the Europeans do it. Understand? Or the other countries. They have people in line. Maybe guy groom live bojang tamit na sul Tom Guinea live bojang mooy ñëw. But so that moom la guy groom bo replace Tom tamit, he has to be attached to the national team by now. Yeah. But so I say this, they don't have the same identity of ways of doing things. So exactly. Better issue. But anyways, exactly. This is another topic. This is a topic for another day. We discuss. So why do you just post something? We don't have credible journalists. I have questions in there. Speaking of that, sir, press conference. We see both. Nyari journalist afanega. Nyari journalist. Moneka Tambala. Ak nakala kenen kutudati. Pierre Ratura. Pierre Paul. Wow, Paul Pereira. Ñom ñaar rek fa nekkon. Understand? So we have a lot of questions you want to like Tom. This kind of thing go on a challenge. There is nobody. Come na ko here. Refal lu nen lan la GFF def. Gañ first step boy. That is the first step. Ñu am the press conference. But the way they handle it, it can be way better. Seni, did you watch the press conference? Yeah, so that now, but network issue more amon. So munuma dig lu Tom one lip. But I think good thing. But again, come no ko these are things we should be having. They hopefully more. Soon again, Gambia will give us a press conference. That will be great because this national teams, head coaches, So I think this is a step in the right direction. Hopefully, I'm gonna continue. Yeah, but actually, yeah. I personally, I kind of disagree a little bit with you. He don't need to go to Gambia to do it. I think he can do it, but they can do better. GFF can do way better. Like, get the best internet in the country. That is the first step. The best internet, get the best internet because they have it. Get like saying we are sitting here, we are doing this show. Japan, we are even doing better than they are doing, to be honest. Understand? Not be bragging of what we are doing here. And it's not difficult. Understand? So they guy munuñ na guy dem uti ñu na jimbele ñu jappalé guy def ko. Gambia do jeex ñoo xamantene they are very vast in this kind of areas. Ñu fa nit yang fa. But you have to be open to work with people. GFF, then gis ne ñom everything they try to do it themselves and they don't do it in very good. The thing is
They did Go not on, go start on, it. go on. They did not start doing a live show today. They have been doing it on their GFF platform. Always there is always room for improvement. Improve on those areas. Improve on this area. But the problem with Lumalegis for Moika, do they improve? Do they improve on anything? Then you full emrek, then you book emrek every time, and then we are so satisfied with mediocrity, which is so bad. They can improve on that. Understand? Tom does not need to come to Gambia. When the COVID was happening, coaches were having their press conferences, and then it can happen. Now, COVID, the world, we understand that life is easy without, like, we don't need to be physically together to do things. We can do things without being physically together. So they just have to improve on what they do. But that guy, you cannot send the journalist one day before, because GFF same website be like guy posting one day before the interview. Guy, you post, okay, we will have this interview with Tom. We have the press conference with Tom. Any journalist who is interested in you, like, we have a sports journalist association. You don't even need to announce that on the GFF page. You need to send it to the sports journalist association. Then they will choose their own journalists. You represent them. Understand? Like, it's just too poor. It's just too poor, in my opinion. Coach, well, like Chama. No, maa ngi déglu Thiam ma kañ li nga wax kañ moom war naa ko ba pare ba ma wax loolu ba sonn soo bàyyi xel sax suma effin bi vidéo moo defar affaire national team war naa ko fa understand the quality was bad. You don't need to bring journalists to the GFF pour gars yi mun a wax loolu comme ni ko waxee GFF journalist association just send them the link comme ni ñoo def maa yow nga toog sa kër what you need is just a good internet simple toog sa kër Exactly. GFF dafa am ñoom sax internet lu gars yi làkk Thiama dañ làkk what's the word again no word laa mën a use what's the word word réel na ma comme people ñoo xam ne dañ xam liggéey bi modern day comme capacity if they lack capacity it's not only about you know how to write right now aduna dafa am moo doxee they only have one IT guy xam nga JFF seen lifin bi comme seen staff yi ñoo ndaw yenn areas you don't only have one person it should be a team media dafa war a am team kuy def graphic design kuy edit def editing waaw nga war a am IT understand all those things da nga ko war a am dafa crazy trop it was a pilot Chama look at it was the first time I recorded they should do it on record not live pilot doo ko def live da nga ko record ba nga am lu li nga bëgg ba pare léegi soo miinee am nga everything mu ngi normal léegi nga doo def live boo di nga def sa post pilot nga ko lifin nga ko def live waxuma dara gars yi génne foofu ay Gambia previous matches understand dañuy won ay video like press conference the most important thing is what the person has to say. That is the important thing. That is the focus for people. So anything love them, we all love our country. We all want to see who guys scores and goes. We all want to see who guys celebrate. But Luneka never am time, never am plus. So you don't put them. Don't like it was like the first Lusa. Say Yeah. There's a question on Bugalache. Do you know Tom Stewart? Terms of reference, Tom. Yes. You like a GFF, man. I don't know how I don't know what he's supposed to do. Like, I don't know. Okay, do you have an idea? No, I have no idea. The man, national teams, you want see a world, particularly in Africa. They usually stay at home, catered by the government. Because currently, Ghana's head coach, Chris Hughton, he's based in Ghana. The demon of them said and sent Lexi. You know, fine, come, mom. Solely foreign based players to buy the Muna talk, see TV, certain guys and games. He knows them already. He knows them already. Why shouldn't he say Gambia? They never have the culture, know the languages, no hamne. That they will happen. See Gambia. Muna them certain leagues. So man, I don't know that didn't happen league, but I think that's going to be a good idea going forward. Because you cannot have a national team player living beyond the sources of your country. But Tom contract bi sax dañ ko ñëmé rivé série contrat gi tombé kenn xamu ko Gambia GFF rek ko xam té loolu yé dafa wara nek ak transparent on ça waye net Tom mi gëem doxi soxla mi Tom su démé scout mu fay on xalisam GFF duñ jëra wax dara on ça Tom dafa am restaurant Belgium boy naka la ala nga ne mo ci nga yow fu Tom ne ka de nga de Tom rek suma boy bi Yeah, no, Chama, man, I'm issue for it because national team head coach.
you should be based in a country. Paul put bu mu nekkoon head coach national team fu mu nekkoon nekkul Gambia. lu tax a jàppale Gambia good sometimes they mën a dem seetaan games yi tamit so man from lu ma xam national team head coach yi dañ dee based si dëkk boobu catered by the government jël leen kër jël leen lépp you know bàyyi si ndeke bi day strand seeni tom duñ ko dee mën a fayal paasa pour mu dem def scout yi dem non Gambia dafa sadde xam nga tom tamit taa mu ko sign contract la te moom dëkk baa ngi métti team baa ngi métti gars yi uti lu gën a yomb si gars yi def ko soo mën a gars yi duñ wax dara tom lu ko ne la moo ñu ko day fay te tom gaa nga fi na ko war a fay loolu yëpp problème si la lii mooy problème bi caama gaa nga ko fi ñu ko war a fay tom mu ñëw toog Gambia gars yi ko def fi den understand nga mu dëkk fi Paul Put si AU village lañ ko joxoon fu la stayoon understand nga tom jabaram is African wife la am mu ñëw fii naka fay jabaram tom African wife la am waaw I didn't know that something like that okay fair enough loolu Africa no Trinidad non Africa la non Trinidad Africa la xaw ma si dëkk yi la si South Africa la jógee de mbaa du si Tanzania because Tanzania okay because he's very excited to go to Tanzania because foofu noonu mu ne wi noonu na fa kopp xaw ma ban kopp la fa wi noonu ma ko gis mu koy def si Instagram bi ko safa kopp bi waaw mooy loolu but anyways we will have a live stream pre-game analysis on Thursday dinañ waxtaan more about game bi it's a good time for me because it's going around 11 around this time la war just earlier by this time the game will be going on Thursday so then I'm live stream bi so we will talk more about the game then def more research on Burundi and then because that day we will focus on Burundi and the Gambia fixture talk more about that one today we have spent a lot of time almost 1 hour 20 minutes xam nga maa ngi xalaat lifin Zimbabwe ñu ne Tom jabaram Zimbabwe sa ma ko aussi yeah anyways Tom Seni you have any final words before ma jël ci mu close to bi again like Mokode way happy to be here you know discussion that very interesting so sometimes mo di buga mu jeexam waaye again you know li moom kañ you know it's a good thing te ñoo xam ne you know they've been watching this show nañ continue rek you know nañ def suñu best jox leen loo leen need as far as Gambian football is concerned. Wow. Thank you, Seni, for those nice words. And finally, Boss Che, yow borom show bi de moom Gambia football show. waaw yow daal booy di ma tàngal rek te ma tàngal nag te man tay ma nga leen maa ngi kuule du ma tàngal rek te ma tàngal ma seen du ma tàngal du ma waxi MP Seni ñu ne ñu ma leen merloo de anyway di wax suñu audience di jégal tamit su dee wane fi lu ëppa xam nga ñu xam ne rek nit leen dañ lay juum because other way tamit sometimes soo nekkee si sa passion da nga emotional at times xam nga if things are not going the way you think it should go xam nga ñu understand ko noonu dañoo xam ne ñun we have no problem with any individual understand nga amul kenn xama yàlla amul kenn ministre amuñu woon problème amuñoo MP problème amuñoo GFF problème we only have problem with the system understand nga te we dañ ko war a improve waaw dañ ko war a improve xam nga so di jox dig ñoo ñëpp dig daje we bi incha allah rabbi nañ ñëwaat wi de new concept caama mooy di wax affaire def review of the national league xam nga yeah definitely boobu dina ñëw and Alexa maa ngi war a record about the of course recap of the weekend players yi Gambia foreign players yi sa waa ji mi ngi win cup naxal tulaati Alfousseni Jatta even though mi ngi injured but club am bi win neen Latvian league bi and now they could qualify for the Champions League doo dee xam hopefully dina wér by that time xam nga moom kay ñu ko ñaanal ba pare ñu gis a few injured players return nen so yeah anyways loolu dina ñëw week bi kay we will be very busy we have the Gambia football recap and the league recap and also the watch along stream as well as the pre-game and post-game analysis of that game hopefully it should be a very interesting week. Hopefully Gambia win against Burundi. You get your first 3 points. And then next week, what time we get in there? Anyways, guys, thank you guys for being here. And if you are listening, guys, also, please, thank you for joining us on the show. And thanks for giving us
for the likes and all those kind of things. We'll be back this week for more. Goodbye, guys. Seni, they go and share. Be see kanam. jërëjëf Thiam.